The forests of Zanzibar are full of rare creatures, some found nowhere else on Earth. But lives here are fragile. Kwa upande wangu mie ni nzuri zaidi. Kama hatukuwekwa hifadhi, mimi nakumbuka sehemu hapa pote hapa, humote humo mlikuwa mwitu mpaka huko. Life for the local people is difficult too. Kuna watu walikuwa hawana nyumba na vibanda. Hivi tuseme vya kulalia. Mtu analalia vishaga. But today, an unusual method of farming promises prosperity for humans and wildlife alike. Tofauti ya kipindi kile na hiki ipo, yani tofauti kubwa sana. Kubwa sana. That difference? A crop of tiny shapeshifters with a big impact. For more than 800 years, Zanzibar was a gateway between Africa and Asia, its name synonymous with spices and the slave trade. But today, people from around the world flock to the islands for their beautiful beaches and to see the exceptional wildlife of Jozani Chwaka Bay National Park. Kutokana na ukuwepo wa bioanuwai nyingi zikiwemo miti na wanyama, aina zile za wanyama ambazo zinapatikana Zanzibar tu hazipatikani sehemu nyingine yote duniani, yakiwemo kimapunju. Though smaller than Manhattan, Jozani contains 10 distinct environments, from groundwater forests to coastal mangroves, which support a wide range of wildlife, including a colorful array of butterflies. Lakini vile vile kuna misitu ya maweni au coral rock forest, vipepeo kuvutika zaidi katika hii hifadhi ya taifa ya Jozani. Hapa kuna zaidi ya aina 50 za vipepeo. But while Zanzibar's biodiversity charms tourists, poverty has prompted local communities to turn to the forest for survival. Na ukosefu niseme wa ajira ambazo zinaweza kupelekea uharibifu wa mazingira, ambazo watu wanapelekea wa engage na rasilimali nyingine ndani ya hifadhi ya taifa. Jozani is the only national park in the archipelago of Zanzibar. And on all sides, the forests are being cut. About 30% of the tree cover has been lost just in the last 20 years. Misitu ya Zanzibar unapotea kwa kasi sana. Changamoto, msitu ni mmoja lakini umezungukwa na vijiji karibu 9 sijui 10. Sasa watu wote ambao hawana kitu cha kufanya watategemea msitu. Msitu wenyewe sio kilomita nyingi, ni mdogo sana kwa ajili ya kukata kuni, kukata vigogo vya mbao. The forest may not survive without better options for Zanzibar's people. But its butterflies provide a unique reason to keep these habitats intact. The Zanzibar Butterfly Center is the largest tourist attraction of its kind in all of Tanzania. Nilikuwa bado nakata mkaa mwanzo, lakini sasa hivi nimeachana nayo na niko katika hifadhi. Butterfly Center una shughuli nyingi sana. Kwa shughuli zangu mbili ni tour guide pamoja na kufuga butterfly. The center directly employs locals, like Pandu Vuai, but it also pays others to catch and raise butterflies for its exhibits. And that's where the program's real impact comes in. Ufugaji wa vipepeo utasaidia kwa sababu watahifadhi, watawafanya watu wasende kuharibu msitu. Unlike traditional agriculture, butterfly farming requires healthy forests, not open fields. Wambua Vuai is one of about 20 people from the neighboring communities who now farm the colorful insects. Hii ni ajira yetu, kina mama, kina baba kwa huku kwetu sie. Kudaka vipepeo rahisi. Hasa pale tutapokuwa umekuta wametulia. The wildlife inside the national park is protected,
But Mwamvua is free to collect butterflies in the forests nearby. Unatafuta neti yako, unakwenda zako mporini kidogo, japo si mbali, lakini tuseme ndo porini. Yani umemkuta kwenye maua mwenyewe anafyonza pale una neti. She doesn't need to catch many to make a profit because she targets pregnant females. Unamkuta kama Miss Paso, unaweza kumkuta mke mwekundu yote. Nakamata kipepeo, natia kwenye keji, akisha kula nataga, naweza kukutaga kipepeo mmoja, ukapata mayai kama 100. Creating a nursery for these eggs requires intimate knowledge of each butterfly species. Yani kila kipepeo junonia na mti wake. Kwa sababu kwa kila anayohitajia mdudu kuula, yule kipepeo wenyewe kwa upande wake yeye muhimu. Kama hukumpa huo unamuua. Most butterflies will only lay their eggs on specific host plants, which provide food for the next generation. This narrow blue-banded swallowtail prefers citrus trees. Ndio wote wanapata sehemu moja kwa huku ndio hutembei. Yani wale wote vipepeo wote wana elimu zao kabisa mwenyewe Allah alowapa. Wakaingia tu wanajua mti wangu tayari huu nataga, na kama hukuweka ule mti basi kutaga yake kama hukumwekea ndani mle mti. Kwa hivyo pale wanataga, wewe ikifika jioni unakwenda kutoa mayai. Like all butterflies caught for the center, the swallowtail isn't rare or endangered. It's popular among tourists, but its lifespan is a scant 11 days, so the need for resupply is constant. The real work for Mwamvua begins when the hungry caterpillars start to hatch. Unavitoa vile vishatotoka vile vitatu vishachangamka, unamtia kwenye madebe yale makubwa. Katapila tunapolisha unaanzia vile vile, tuseme ndo kama mtoto mchanga, unamuanzia maziwa, anakuja uji, anakuja ubwabwa, ndo vile vile. Kwa hiyo na yeye unaanza vijani vichanga, yani machanga sana, mtu wake wote. Caring for hundreds of butterfly young requires constant vigilance. Yani kipepeo ni kiumbe mzuri sana, hana shida na kiumbe chingine, lakini yeye ana maadui wengi sana. Baadhi ya siku unaweza kumkuta chameleons. Chameleon anakula vipepeo. Kuna red ants, wekundu wenye wanafanya nest wale. Kwa hiyo kipepeo ana maadui wengi sana. Tuna mfano vunja jungo, praying mantis, wanawasumbua vipepeo, wanakula kabisa. Unatotoa, unafinika kitambaa. Kwa hivyo yule utomkuta yule na ukaja kazama uko ndani, basi huyo kwa nakupesi. With the right care, most of the caterpillars will begin to transform into pupas. This immobile life stage is the best time for Mwamvua and other farmers to sell their soon-to-be butterflies to the center. Karibu. Nimekuja uzao wadudu. Leo na mabuhu machache au mengi leo? Umeleta aina moja tu. Au 18. Mwamvua has farmed butterflies for 16 years. They've become a key source of income as tourism to the islands has increased. Lakini kwa unajituma, pesa yako nzuri. Lakini kuna karaksisi ya wote bei kubwa, kuna wazidi juu, lakini sasa wengine hao ndo mpaka ukakamati porini hao. That incentive is an important part of the center's mission. Farmers like Mwamvua keep their local habitats intact so they can sustainably collect butterflies year after year. Yani kuliko kuka, maana utahisi mwituni unapata tabu kuliko hivi vipeo. Anataka hichi tayari unapata. Kwa vile hamna hifadhi umekata sababu upe mpaka huko. Every butterfly farmer helps maintain a buffer zone around the park. While other areas contend with deforestation, their harvesting spots stay green, providing a little more safety for Jozani's wildlife. At the moment, the center's impact is small-scale, with only 20 butterfly farmers. But they have plans to expand if they can sell pupas to zoos and researchers around the world.
Kwa hiyo kama tutakuwa na butterfly nyingine sehemu nyingine, nafikiria hii itasukuma mbele gurudumu hili la kuhifadhi mazingira. Tanzania banned all wildlife exports to limit the poaching and trafficking of threatened species. Unfortunately, the total ban also blocks the sustainable sale of farm-raised butterflies. Kama hilo zuio litaondoka, sababu kwa mfano sisi tulikuwa tuna malengo ya kupeleka mradi katika vijiji vingine vingi ambao vinazunguka hii hifadhi ya Jozani, lakini tumeshindwa kufikia hayo malengo kwa sababu hatuwezi tukawa train wafugaji wengi wakati hatuna masoko ya kuuza hao vipepeo. Alfred and others are fighting for an exception to the ban. Until then, they're working to increase the butterfly tourism that lifts up their communities and helps protect Jozani's wildlife. Sasa kwa sababu tulikuwa hatujui kitu, sababu nilikuwa na maisha ya chini na sasa hivi niko maisha ya standard ya kati na kati. Mfano nimejenga nyumba kwa ajili ya nilipokuwa nafanya center. Kabla hapo nilikuwa simudu nyumba. Yani familia yangu yote imechange. Matumaini yangu mradi wa vipepeo nataka usiondoke. Unaweza kuwa mle wakafanya mbegu mle. Bado uendelee. Thanks for watching this episode. If you'd like to dive deeper into this story or learn how you can help protect biodiversity near you, visit wildhope.tv and come back on Mondays for more Wild Hope right here at PBS Nature on YouTube.